We'll just be live in 2 seconds. Okay, good morning, everyone, and welcome to this mock conference from London Metropolitan University. I will just give you a few announcements before we start the meeting proper. This is, of course, a mock conference, so none of the views expressed here are the views of the university or the views of any of the organisations presented here today. This is a conference that has been organised by the students on the Master's course in Conference Interpreting. They've organised the conference, they've put the agenda together, and they are interpreting for this event as well. So thank you in advance to all of those who have been involved in organising this conference. It's meant that neither Danielle or myself have had a lot to do, which is great, and it's been a really good experience for us to see students putting this together. So, having said that, I will now open the meeting. So, good morning, ladies and gentlemen, and welcome to this meeting of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. This is the 86th session of this meeting, and I would like to start by announcing the language arrangements for today's meeting. You can speak French, English, Spanish, Italian, and Russian, and you can listen to French, English, Spanish, Italian, and Russian. So you can speak and listen to in both directions. So I'd like to welcome all of the participants to the meeting today. We have a varied selection of speakers for our event, and we also have a number of people following us online. And I'd like to wish them a very warm welcome here to the meeting today. We also have a number of students with us from Bath University, and you're very warmly welcome as well to the meeting, and I hope that it will be a fruitful experience for you. We also have participants that are with us online and also in the room. So thank you very much to everyone for attending the meeting today. What I would like to do, first of all, is adopt the agenda for today's meeting, which I think you've all received in advance of the meeting. And if there are no objections, I would like to deem the agenda adopted. I'm looking around the room and I can't see any objections at the moment. So thank you very much. The agenda stands adopted. The next item on our agenda, ladies and gentlemen, are the announcements from the chair. So I would like to spend the next few moments just giving you an overview of what has happened since our last meeting of the CEDAW. And I will start by telling you something about the progress on the midterm reviews that we started looking at the previous session. Today, we're going to hear from 5 more states, as you will have seen from our agenda. We will be hearing from Italy, from Spain, from Rwanda, the Russian Federation, and the United Kingdom. And I'd like to thank the representatives of these states for agreeing to address us here today. And I would like to thank them for their valuable contributions to our work. In terms of activities since the last meeting, since the 85th session,
I would like to thank first and foremost Jamaica for hosting the valuable workshop that took place in June on mapping the consequences of COVID-19 on women worldwide. This workshop was a really valuable event, a very successful one, and allowed us to assess the impact that COVID-19, the pandemic, has had on women worldwide and our progress towards achieving SDG 5, which I'm sure I don't need to remind anyone here, is the Sustainable Development Goal for achieving gender equality and for empowering all women and girls. As we know, gender equality is not only a fundamental human right, but it is a necessary foundation for a peaceful, for a prosperous and a sustainable world. There has been progress over the last decades. However, the world is not currently on track to achieve gender equality by 2030, which, as I'm sure you know, was our overarching goal. The impact of the COVID-19 pandemic has made the situation even worse. Progress in many areas is falling behind. And I'd like to take a few moments just to give you some facts about areas where we are falling behind and progress is not continuing at a pace that we would have liked. If we look at the number of women in leadership roles, decision-making roles, and in national parliaments, for instance, if we continue at the pace we are currently working at, it will take another 40 years for women and men to achieve parity in national parliaments. It's simply not good enough. And in local governments, women still only occupy slightly over 1/3 of local government positions. And if we look at the share of women in management positions, managerial positions worldwide, there has been some progress. Their share of managerial positions increased from 27.2% to 28.3% up to the year 2019. However, there has been no change since then. And that is the first time that there has been no increase in the number of women in management positions, the percentage of women in management positions since 2013. So I think we can conclude that progress has most definitely slowed since then. The reason that I'm focusing on the share of women in decision-making and managerial positions is that I have an announcement that I would like to make myself. Over the last year or two, there has been some criticism of the fact that the chair of the UN's Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, the CEDAW, has been a man. And I can take this criticism. I can fully understand why some people would find it slightly strange to have a man in the chair of this committee. And this is why, ladies and gentlemen, I have decided that I will be tendering my resignation after this meeting. And I think that it makes sense for the United Nations to have a woman in the leadership role of this committee. I have fully enjoyed my time in office. It has been a really enriching experience for me, and I remain fully committed to the struggle to achieve gender equality for men and women. And I can only wish my successor every success in this role. We will now move on to the next item on the agenda, which are the midterm reviews from the individual states. And without further ado, I would like to give the floor to our first speaker, who joins us from Italy, who sadly could not be with us here in person. It is Michele De Palma, and we are going to hear of the progress in achieving gender equality
and SDG 5 in Italy. So I will give Mr. Di Palma the floor, and let me just remind you that interpretation is available by clicking the icon on Zoom and choosing the respective language that you would like to listen to. Having said that, I will now give Mr. Di Palma the floor, and can I remind all speakers that they have a maximum of 12 minutes for their comments. Otherwise, we will not be able to keep to our schedule. You have the floor. Buongiorno, prima di tutto mi presento, mi chiamo Michele De Palma e sono il segretario generale FIOM CGIL. Ringrazio dell'invito a questa tavola rotonda su una tematica che da anni ci vede impegnate e impegnati in prima linea. Per difendere le istanze delle lavoratrici, e su questo non ci sono dubbi, ma anche ai sensi degli impegni assunti dalla Comunità Europea e in primis dall'Italia proprio in materia di parità di genere. Ritengo che forum di questo tipo ci consentano di scambiare le migliori prassi e di conoscere meglio la situazione nei vari paesi, quindi ringrazio nuovamente dell'invito, scusandomi peraltro se non ho potuto partecipare direttamente, ma causa impegni mi vedo costretto a inviarvi questo messaggio video, che spero comunque sarà apprezzato. Partiamo con un dato di fatto nel parlare della situazione italiana. Le donne sono il 51,2% della popolazione, non certo una minoranza. Con l'elezione di Giorgia Meloni a Premier, poi, ora abbiamo persino una donna a capo dell'esecutivo. Eppure, da tutte le statistiche, le classifiche eseguite a livello europeo, emerge un messaggio piuttosto chiaro, cioè che tra scarsa occupazione, mancanza di parità sul lavoro, disuguaglianza nella suddivisione dei carichi di cura e soffitti di cristallo, il cambiamento in Italia è ancora troppo lento. Con questo mio intervento spero di fornirvi una panoramica della situazione da un punto di vista sindacale e, come avrete capito dalla mia introduzione, la situazione non è affatto positiva. Guardiamo ad alcuni indici. Il Global Gender Gap Index, per esempio, un indice composito del Forum Economico Mondiale che misura i divari di genere in vari campi, ad esempio la partecipazione economica e politica, la salute e il livello di istruzione. Nella classifica del 2022 l'Italia si collocava al 63esimo posto su 146 paesi monitorati. E continua peraltro a occupare la stessa posizione del 2021, dopo Uganda e Zambia, paesi che non associamo necessariamente alla parità di genere. Dal raffronto con altri paesi europei emerge poi chiaramente il ritardo italiano nel colmare i divari di genere. Spagna e Francia, per dire, risultano rispettivamente 17ª e 15ª, mentre la Germania occupa addirittura la 10ª posizione a livello mondiale. Secondo quanto riportato a fine 2021 nel Gender Equality Index, ossia il rapporto dell'Istituto Europeo per la Parità di Genere che sintetizza la situazione nei 27 Stati membri dell'UE, il tasso di occupazione femminile dal 2020 è sceso al 49%. Tra le lavoratrici, quasi 1,9 milioni di donne sono costrette al part-time involontario se vogliono lavorare, contro 849.000 uomini nelle stesse condizioni. L'occupazione femminile è piuttosto bassa nel Mezzogiorno e nelle isole, e questo è un dato particolarmente allarmante, soprattutto perché tra le 5 regioni europee con i valori più bassi di occupazione femminile, 4 sono proprio nel sud Italia. In generale per le donne, ancor più per le donne con figli, permangono difficoltà di accesso e di inserimento nel mercato del lavoro. La scelta di avere figli grava di fatto come un ricatto sulla vita delle donne che lavorano e limita le opportunità di carriera, traducendosi quindi in una scarsa presenza in posizioni decisionali. Dato un campione di 6.000 aziende manifatturiere italiane, infatti, oggi 79 su 100 sono dirette da uomini, soltanto 14 da donne. Molte però sono imprese individuali che le lavoratrici aprono per autoimpiegarsi e che rimangono isolate perché faticano a inserirsi nel tessuto produttivo. Questo succede soprattutto al sud.
E sono proprio queste aziende ad aver sofferto maggiormente durante la pandemia. Il restante 7% è costituito dalle imprese a guida paritaria, ossia quelle più competitive, quelle che reagiscono meglio nei contesti di crisi, proprio perché l'equilibrio di genere fa crescere il PIL. La parità tra donna e uomo in ogni ambito della vita privata e pubblica avrebbe infatti un impatto molto positivo sul prodotto interno lordo del nostro paese. Pensate che potrebbe portare addirittura a una crescita compresa tra il 9 e l'11%. Volgendo lo sguardo alla politica, è sufficiente la presenza di due donne, l'una a capo del governo e l'altra al vertice del principale partito di opposizione, per poter dire che il tetto di cristallo è stato finalmente rotto? Assolutamente no, la risposta è ovvia. La percentuale di donne in Parlamento, a 75 anni dal loro ingresso in questa Camera, è ancora soltanto del 31%. E dopo le ultime elezioni nazionali è scesa per la prima volta in 20 anni. Inoltre non vi sono donne che ricoprono cariche nei ministeri chiave, quali ad esempio quello degli esteri, degli interni, dell'economia e della difesa. In controtendenza invece sono le rappresentanze locali, dove le donne amministratrici comunali sono oggi circa il 33%. Le ultime amministrative però ci hanno fatto registrare dati poco confortanti. Nella corsa a sindaca, infatti, nelle 8 città chiave, nessuna donna è stata eletta. Di recente, è vero, abbiamo potuto assistere all'elezione di Margherita Cassano come prima donna presidente della Corte di Cassazione. Tuttavia il suo è soltanto uno dei nomi sporadici nel mare magnum androcentrico delle cariche istituzionali, i cui vertici sono ancora rappresentati per oltre l'80% da uomini. Un barlume di speranza però c'è. Ispirandosi proprio agli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l'Italia a luglio 2021 ha elaborato la Strategia Nazionale per la Parità di Genere 2021-2025, che tra i propri strumenti annovera la certificazione della parità di genere, come peraltro previsto dal PNRR. Con il cosiddetto bollino rosa si attesteranno le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione all'opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale e alla tutela della maternità. Noi di CGIL lo giudichiamo uno strumento importante, a patto però che sia fortemente collegato alla contrattazione e adottato con il pieno coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori. Notiamo poi con piacere che questo strumento offre due importanti incentivi alle aziende che adottano la certificazione: un esonero contributivo e l'attribuzione di un punteggio premiale nella partecipazione ai bandi di gara finanziati con fondi europei. Confidiamo che le aziende integreranno questa nuova certificazione nelle loro prassi, soprattutto poiché da ricerche eseguite dal nostro sindacato in determinate province italiane emergono disparità su tutti i fronti, dalle assunzioni alle retribuzioni, dall'inquadramento ai carichi di cura dei figli, finanche nella formazione professionale. I dati raccolti sono impietosi. La media degli impiegati uomini guadagna annualmente il 34% in più delle colleghe donne, mentre tra gli operai la differenza è del 13%. In Italia continua a esistere una forte asimmetria nella gestione dei figli. Le madri, infatti, utilizzano il congedo parentale 2 volte e mezzo in più rispetto ai padri. Inoltre, l'utilizzo del part-time tra le donne è 10 volte quello degli uomini. Lo smart working tra gli impiegati vede le donne superare i colleghi di oltre il 30%. Tutti questi elementi dimostrano come, nelle famiglie, se si deve ridurre l'orario di lavoro per favorire la cura dei figli, la scelta cade quasi sempre su chi ha salari inferiori, ossia le madri. Mentre se c'è da aumentare l'orario di lavoro, la scelta è più ovvia e cade sugli uomini. Questa è una condizione aggravata da un fattore culturale, laddove in Italia
si dà ancora per scontato che il grosso del lavoro di cura debba essere in capo alle donne. Chi dirige le aziende decide le politiche del personale, definendo i percorsi lavorativi, i percorsi formativi, le crescite professionali e anche i salari. Quando questi aspetti sono gestiti individualmente, in maniera unilaterale dall'alto, le donne hanno una condizione lavorativa peggiore dei colleghi uomini. Quando invece le direzioni aziendali accettano di regolare collettivamente la formazione, quando gli aumenti salariali sono fissi e si stabilizzano i precari, le disuguaglianze possono diminuire perché le regole collettive non contengono filtri e pregiudizi culturali e sono uguali per tutte e tutti. Il lavoro, pertanto, sembra indubbiamente l'aspetto più preoccupante e per fare in modo che l'Italia abbandoni questo primato imbarazzante a livello europeo servirà ancora del tempo, che a sua volta richiederà un maggiore impegno istituzionale e aziendale nel garantire partecipazione e accesso delle donne al mercato del lavoro, nonché un miglioramento delle condizioni di lavoro stesse, soprattutto nell'adeguamento dei salari alla media europea. La parità di genere non è soltanto un valore intrinseco e un diritto in sé, ma è anche strumentale alla crescita economica di un paese. Più parità di genere significa più crescita e più ricchezza per tutte e per tutti, un aspetto che purtroppo molto spesso non riceve l'attenzione che merita. Vi ringrazio dell'attenzione. Thank you very much indeed, Mr. Di Palma. It was very interesting to hear about the situation in Italy. Now, what I propose we do is move on immediately to our next speaker. Now, I won't make any comments at this stage about each individual country and their reports. Instead, what we will do is wait until we have heard from each state, and then we will have a general discussion where every participant can make comments, suggestions, recommendations as regards the progress towards SDG 5. So without further ado, I suggest we move on to our next speaker. And I'm delighted to say that we have with us the representative from Rwanda, who is representing the Ministry of Gender and Family Promotion. It's a great pleasure for us to have you with us. And I am very much looking forward to hearing about the situation as it stands in Rwanda. So welcome, Ms. Phoebe Owen. We're very pleased that you were able to join us. And you have between 10 and 12 minutes now to give us your presentation on the situation in Rwanda. You have the floor. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, membres éminents de la 86e session du comité pour l'élimination et la discrimination à l'égard des femmes, distingués invités et délégués, je suis ravie de me présenter devant vous aujourd'hui en tant que représentante du ministère du Genre et de la promotion de la famille. C'est un honneur pour moi de prendre la parole et de discuter de la manière dont nous pouvons tous travailler ensemble pour atteindre l'objectif du développement durable numéro 5 des Nations Unies par le biais de la technologie. Aujourd'hui, les technologies mondiales dépendent de nouvelles inventions soutenues par les domaines STEM tels que la fabrication et la production alimentaire, les soins de santé, la prestation des services gouvernementaux automatisés et le commerce électronique. Les domaines STEM jouent un rôle clé dans la 4e révolution industrielle, générant une valeur ajoutée et une croissance durable tant dans les pays en développement que développés. Au Rwanda, la technologie représente une opportunité majeure pour le développement économique. Elle favorise la croissance économique, améliore les soins de santé, renforce l'éducation et stimule l'innovation et la compétitivité. Cependant, nous ne pouvons pas négliger une catégorie démographique clé dans nos
processus de développement. Le Rwanda, classé fièrement à la 7e place du Global Gender Gap Report, est l'un des seuls pays d'Afrique subsaharienne à figurer dans son top 10, aux côtés de la Namibie. Nous avons réalisé d'importants progrès en termes d'égalité des sexes et de participation politique, avec une représentation de 61% de femmes au Parlement. Mais malgré ces accomplissements, un fossé numérique persiste. La pandémie du Covid-19 a renforcé la nécessité de la digitalisation et a révélé davantage les disparités existantes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Actuellement, 84% des femmes ont accès à un téléphone portable, contre 90% des hommes. De plus, 56% des femmes et 68% des hommes possèdent des comptes de transfert d'argent mobile. L'utilisation des téléphones portables a élargi les opportunités commerciales, facilite l'accès aux informations de marché et a contribué à l'augmentation de l'accès aux services financiers. Cependant, les femmes du Rwanda sont confrontées à des difficultés substantielles dans leur chemin. Les raisons des obstacles à l'accès des femmes aux technologies d'information et de communication sont liées à des facteurs sociaux, économiques et culturels, tels que le sentiment de manque de valeur personnelle, de confiance en soi et d'éducation adéquate, ainsi que l'anxiété liée à l'utilisation de l'ordinateur. De plus, les responsabilités domestiques importantes sont des barrières supplémentaires. En effet, le travail non rémunéré devient un fardeau lorsqu'il n'est pas partagé de manière équitable et il représente un obstacle au développement en perpétuité. Les femmes en milieu urbain consacrent en moyenne 3,7 heures par jour aux tâches domestiques non rémunérées et les femmes en milieu rural 3,3 heures, tandis que les hommes n'y consacrent qu'1 heure, tant dans les milieux urbains que ruraux. Ce poids du travail domestique limite non seulement la participation des femmes aux activités génératrices de revenus, mais contribue également à la violence dont elles sont victimes. Selon l'enquête démographique de la santé du Rwanda de 2020, 65% des femmes estiment que la violence conjugale est justifiable si la femme n'a pas rempli ses devoirs, tels que la cuisine, parmi d'autres circonstances. Chaque heure qu'une femme consacre aux tâches domestiques non rémunérées est 1 heure de moins pour s'engager dans des activités liées au marché du travail ou pour acquérir des compétences éducatives et professionnelles, ce qui peut également avoir un coût. Par exemple, certaines femmes ne peuvent pas occuper des emplois bien rémunérés ou à plein temps, ce qui réduit leurs chances d'avoir une pension ou d'autres avantages liés à l'emploi, tels que l'assurance maladie. Il est donc essentiel d'impliquer activement les hommes dans la lutte pour l'égalité des sexes et la réduction de l'écart numérique entre les genres. Les initiatives dirigées par les hommes jouent un rôle crucial dans la promotion d'une masculinité positive et d'une culture qui soutient l'égalité des sexes. Les hommes peuvent devenir des puissants alliés dans la lutte contre les stéréotypes de genre et les attitudes sexistes. Des initiatives telles que Men Care and Men Engage sont des exemples de mouvements qui mobilisent les hommes pour qu'ils s'engagent activement dans la promotion de l'égalité. Elles prendront différentes formes, telles que des programmes de sensibilisation et de formation sur les questions de genre, les campagnes de communication visant à changer les attitudes et les comportements sexistes et la promotion de pratiques et de politiques inclusives sur le lieu de travail. En particulier, Men Care est une campagne mondiale qui encourage la participation équitable et non violente des hommes en tant que parents et aidants, améliorant ainsi le bien-être et favorisant l'égalité des sexes. Au Rwanda, le programme Men Care du Rwandan Men's Resources Center a obtenu des résultats bien positifs. Une réduction de la violence conjugale perpétrée par les hommes, une augmentation de leur implication dans les soins des enfants,
un équilibre des décisions et du pouvoir au sein du foyer, et enfin, une augmentation de l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive par les hommes. Ces initiatives démontrent que des interventions adaptées à la culture visant à transformer les normes de genre peuvent avoir un impact significatif sur la réduction des inégalités et l'amélioration du bien-être familial. En travaillant ensemble, hommes, femmes, gouvernements, organisations internationales, entreprises et sociétés civiles, nous pouvons surmonter les obstacles et créer un monde où chacun a une chance égale de participer à la révolution numérique. Le gouvernement du Rwanda s'engage à travailler en étroite collaboration avec les différents acteurs pour aborder ces problèmes, garantissant un environnement propice pour tous, hommes et femmes, garçons et filles, afin que personne ne soit laissé de côté dans le développement du pays. Je vous remercie infiniment de votre aimable attention. Thank you very much indeed, Ms. Owen. That was a very, very interesting report on the situation in Rwanda. And I have to say, I'm very impressed by some of the progress that you have reported. It's great to hear about these initiatives, not only to promote women's advancement, but also to encourage men to take more of an active role. I'm sure we'll come back to this later when we move on to the discussion phase of the morning program. But for me, what really stood out there is the fact that we're now talking about shifting, or you're talking about shifting responsibility more from women towards men. For instance, as regards accessing sexual health care, for instance, where traditionally the responsibility, the burden has always been on women, but you were talking about how you've seen an increase in Rwanda of men using these facilities. That is excellent. And also, I'm very interested in these initiatives that you mentioned, like this one called Men Care, trying to increase men's participation and involvement in, for instance, childcare, housework, and a lot of the tasks and responsibilities that have traditionally been shouldered by women. So really, that was a very interesting report, and one that I'm sure has given us a lot of food for thought and a lot of points that we can explore further in our discussion later on, after we've finished this round of presentations on these midterm reviews. So we've heard now from two countries. We've heard from Italy and we've heard from Rwanda. And now, over the course of the next few moments, we will also be hearing from the Russian Federation. Before we do that, I would like to just say thank you to our two speakers who've taken the floor so far, because they're making my life as the chairperson very easy indeed, because we are actually, not only are we on time, but we are ahead of schedule, which rarely happens. And if there's anything that I would like to leave this committee with, it's that I've always been a stickler for timing. And as you can see, British punctuality is really alive and kicking here. And not only punctual, but actually being ahead of schedule is such a rarity in these meetings. So I would like to thank you very much for being so succinct, for being so engaging and dynamic in your presentations. And I would encourage the other speakers in this round to respect the same spirit in their comments as well. So that brings us to the next report under item 4C on our agenda, which is the report from the Russian Federation. And we have our colleague Natalia Fedorenkova, and I hope that I'm pronouncing your name correctly. If not, I apologize in advance.
She is a professor at the Russian State University for the Humanities from the Sociology faculty. So I would like to give you the floor, Ms. Fedorenkova. You have between 10 to 12 minutes, like the other speakers, to give us your views on progress towards gender equality, Sustainable Development Goal 5. Where are we now in 2023 in the Russian Federation? You have the floor. Добрый день. Во-первых, хотел бы поблагодарить организаторов этого семинара за приглашение. Сегодня мы будем обсуждать очень актуальную тему, которая стоит на международной повестке дня. Это гендерное неравенство. И моя презентация сегодня посвящена тому, как конфликты и кризисы влияли на гендерную повестку дня в 2022 году. Согласно директору Всемирного банка, несмотря на то, что существует определенный прогресс в этом направлении, однако разрыв между ожидаемым заработком в течение жизни у мужчин и у женщин во всем мире по-прежнему составляет 172 триллиона долларов. Это почти в 2 раза выше, чем мировой годовой ВВП. Также, согласно экспертам Всемирного экономического форума, для того, чтобы ликвидировать гендерный разрыв в экономических возможностях, потребуется 151 год, а в политических 155 лет. ООН же считает, что чтобы достигнуть полного гендерного равенства, потребуется не менее 300 лет. По оценкам организации ООН «Женщины», чтобы добиться равного представительства женщин и мужчин в парламентах, нам потребуется 40 лет. А чтобы женщины и мужчины были представлены наравне на руководящих должностях, 140. Давайте теперь обратимся к основной теме моей презентации сегодня. Это последствия вооруженных конфликтов для гендерного неравенства. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. И по последним данным ООН, в связи с этим в Европе сейчас насчитывается более 7,8 миллионов беженцев. И основная часть беженцев – это женщины и дети. Но не будем забывать также, что помимо этого конфликта в мире разворачиваются и другие. Это обострение между Арменией и Азербайджаном, Киргизией и Таджикистаном, военная операция Турции в Ираке, гражданская война в Эфиопии и другие. Впервые за всю историю, по оценкам ЮНИСЕФ, количество беженцев во всем мире достигло 100 миллионов человек. Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, каждая 5-я женщина из числа беженцев и насильственно перемещенных лиц сталкивается с сексуализированным насилием. И, конечно, женщины, находящиеся в зонах боевых действий, больше всего страдают от гендерного насилия. Согласно данным организации ООН «Женщины», в результате военных конфликтов нарушаются логистические цепочки. Это связано с поставками зерна, удобрений и топлива. А это ведет к росту инфляции и бедности. Также, как мы знаем, среди женщин уровень бедности выше. Сегодня около 300 миллионов женщин и девочек живут в условиях крайней нищеты. И также, как мы все знаем, голод приводит к всплескам гендерного насилия. Давайте теперь посмотрим, что происходит же с женщинами в зонах боевых действий и как это ведет к нарушению прав женщин. Возьмем Афганистан. В 2021 году Афганистан был захвачен движением «Талибан». И в результате началось масштабное наступление на права женщин. Был введен запрет передвигаться на большие расстояния без сопровождения мужчин. Ограничен доступ к большому количеству профессий, а также введено раздельное посещение парков. Доступ женщин к образованию был значительно ограничен.
Наступление на права женщин также усиливается и в Туркменистане. В 2022 году там были приняты законы относительно того, как женщины должны одеваться, когда они идут на работу. А салонам красоты запретили предлагать женщинам определенные процедуры. В Ираке такое вмешательство, в Иране, прошу прощения, такое вмешательство в частную жизнь людей привело к социальному взрыву, который до сих пор продолжается. Все началось с гибели 22-летней молодой женщины после ее задержания полицией нравов. Последние годы также заметно наступление на права женщин в отношении репродуктивной свободы. В 2021 году были ограничены аборты в Польше, а летом 2022 года Верховный суд США отменил действие решения по делу Роу против Уэйда. В результате американки утратили право на аборт, который раньше был закреплен в Конституции. И в 13 штатах эта медицинская процедура теперь является уголовным преступлением. Однако, помимо наступления на права женщин и состояния дел в зонах боевых действий, существует и всегда существовало и повседневное насилие в отношении женщин. И такие нападки на телесную автономию женщин ООН характеризует как гендерно обусловленное насилие. У такого насилия много проявлений. От фемицида, то есть это убийство женщин и девочек по признаку пола, до агрессии в цифровом пространстве. Таким нападкам чаще всего подвергаются правозащитницы, юристки, женщины-политики, журналистки и представители меньшинств. Согласно ООН, самым распространенным видом насилия, повседневного насилия, является семейно-бытовое. И почти каждая третья женщина хотя бы раз в жизни подвергалась физическому или сексуальному насилию со стороны хорошо знакомых этим женщинам людей или членов семьи. Что же означает гендерное неравенство для экономических возможностей для женщин? Согласно докладу Всемирного банка, большинство женщин трудоспособного возраста не имеют равных экономических возможностей с мужчинами. Во многих странах есть определенные ограничения в связи с занятостью, а также не гарантируется равная оплата за равный труд. Только в 28 странах сегодня женщины являются главами государств или правительств. И женщины занимают только 21% министерских постов в мире, а в парламентах они составляют 26%. Этот показатель постепенно растет, однако если темпы прироста будут сохраняться такие же, как сегодня, женщины получат равные права наравне с мужчинами только к 2070 году. Также политика все еще продолжает оставаться мужским клубом, хотя здесь нужно отметить наличие таких известных женщин в политике, как Марин Ле Пен, которая прошла во второй тур президентских выборов во Франции, или Джорджа Мелони, ставшая первой женщиной на посту премьер-министра Италии. Также нужно отметить, что в этом году первое место в рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии Forbes заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В этом списке значится также председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард. Перейдем теперь к некоторым положительным тенденциям и прогрессу в отношении гендерной повестки дня. Надо сказать, что главными проводниками идей гендерного равенства являются шоу-бизнес и культура. Например, на Венецианской биеннале современного искусства женщины-художницы впервые в истории составили большинство, а Нобелевскую премию по литературе в этом году присудили Анни Эрно, которая пишет о социальном неравенстве. Также, если мы посмотрим на произведения массовой культуры, женские персонажи там становятся все более разнообразными. Таким образом, можно заключить, что определенные положительные сдвиги и прогресс есть, однако
еще предстоит долгая и кропотливая работа для того, чтобы выйти на гендерное равенство между мужчинами и женщинами. Спасибо. Thank you very much indeed, Ms. Fedorenkova. That was a very interesting snapshot of the situation in terms of gender equality, not only in the Russian Federation, but worldwide. And I think that that will give us some valuable insight for our discussion later in the morning. And thank you once again as well for continuing this tradition of respecting the time perfectly, which means that once again, we are slightly ahead of schedule, but that is not a problem at all. In fact, I'd much rather it be this way than us being behind schedule. So that brings us on to our next speaker, who will be giving us the report for the midterm review for Spain. And I'm delighted that we have a contribution from Ms. Elena Solana, who is the permanent representative of Spain to the United Nations. And we are really honored to have a contribution from her for our morning's work. Unfortunately, she could not be with us in person. And as you will see, she has sent instead a recorded speech, which she will now give. And let me remind you, of course, that interpreting is available via the icon on the Zoom meeting app. So you can choose the language that you wish to listen to. Having said that, I would now like to give Ms. Solana the floor. So if I could call on our technical support staff to kindly start the speech when they're ready. And we eagerly look forward to hearing from Ms. Solana on the situation in Spain. You have the floor. Excelentísimo señor presidente, distinguidos miembros del comité y expertos participantes. En primer lugar, me gustaría darles las gracias por permitirme hablar de la situación de España en esta reunión del comité. En segundo lugar, me gustaría agradecerles la flexibilidad, puesto que hoy no he podido asistir a la reunión presencialmente. Muchas gracias. Y bien, comienzo mi discurso ahora. Me gustaría comenzar, por supuesto, expresando mi más cordial saludo a ustedes en esta importante reunión del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer. Mi nombre es Elena Solana y tengo el honor de representar a España como representante permanente ante las Naciones Unidas. Llevo solo unos cuantos meses en este puesto, pero he recibido una calurosa bienvenida y no podría estar más contenta. En el día de hoy vengo a compartir con ustedes los avances y logros que España ha alcanzado en relación con el Objetivo de Desarrollo número 5, el objetivo que pretende lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Es fundamental abordar el tema de la violencia de género, eso está claro. La violencia de género es una lacra que afecta a las mujeres en todo el mundo. En España hemos trabajado arduamente para combatir esta violencia y proteger los derechos de las mujeres, y no ha sido fácil. No obstante, tenemos buenas noticias. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de España, hemos observado una disminución significativa en los casos de violencia de género en los últimos años. Esto es un resultado que se debe a nuestra legislación progresista, a que hemos fortalecido la protección y el apoyo a las víctimas y también gracias a nuestras campañas de concienciación y prevención. Y no olvidemos que somos un país que protege a las víctimas, siempre. Y en línea con nuestro compromiso
de garantizar el consentimiento informado y la protección de las mujeres, en España hemos promulgado la ley del solo sí es sí. Esta ley ha sido todo un hito en nuestra lucha contra la violencia de género y establece claramente que solo el consentimiento explícito y libre de la mujer es válido en cualquier situación sexual. Esta legislación ha reforzado los derechos de las mujeres y ha dejado claro que la falta de resistencia no implica consentimiento. Y ya era hora. No obstante, reconocemos que todavía queda mucho camino por recorrer. Y nuestro compromiso como país es seguir mejorando. Y para ello hemos promulgado también otras leyes que amplían y fortalecen los derechos de las mujeres en diversas áreas. Y les voy a ofrecer una serie de ejemplos. El primer caso es el de la legislación que garantiza la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Además, hemos implementado medidas de conciliación laboral y familiar que favorecen la participación plena de las mujeres en el ámbito laboral, que sabemos que no es nada fácil y muchas mujeres abandonan su carrera profesional cuando se ven enfrentadas con la maternidad. Además, por otra parte, hemos implementado políticas que promueven la igualdad de género en la educación, pues no olvidemos, tal y como se mencionó en la reunión del año pasado, que las niñas de hoy son las mujeres del futuro. Por lo tanto, hemos tenido un enfoque que fomenta la educación inclusiva y equitativa para todas las niñas, y así hemos tratado de eliminar los estereotipos de género y proporcionar oportunidades iguales de aprendizaje y desarrollo. Estos esfuerzos, una vez más, han dado resultados, ya que hemos visto un incremento en la participación de las mujeres en carreras STEM, aquellas que son de ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas, y qué falta que nos hacían las mujeres en estos ámbitos. Y además, hemos visto una disminución de la brecha de género en la educación. Sin embargo, y con todo lo que está ocurriendo en los últimos meses, y no solo los últimos meses, también los últimos años, nos estamos encontrando ante una fuerte oleada de migración. Migración de personas que llegan a nuestro país en situaciones lamentables, pasando por recorridos increíblemente peligrosos y muchas veces sin ni siquiera llegar a su destino. Y debemos de proteger a estas personas, pero sobre todo debemos de proteger a las mujeres migrantes que se enfrentan a menudo a una doble discriminación, tanto por su género como por su estatus migratorio. Por lo tanto, reconocemos que estas mujeres son especialmente vulnerables y que merecen toda nuestra atención y protección. Y para ello, estamos trabajando en programas y políticas inclusivas que garanticen sus derechos y que promuevan su integración en nuestra sociedad y que les brinden un acceso a la educación, a la salud y a oportunidades de empleo. Ahora bien, para lograr la plena igualdad de género es necesario también eliminar obstáculos, sobre todo los obstáculos que le impiden a las mujeres, el empoderamiento económico. Y por ello, en España estamos promoviendo activamente el emprendimiento femenino. Estamos apoyando a las mujeres en la creación y el desarrollo de sus propios negocios. Además, estamos también implementando políticas de igualdad en el ámbito empresarial que beneficiarán a las mujeres, fomentando oportunidades de empleo y de contratación equitativas. Y por último, no debemos de olvidar también la promoción laboral equitativa, que es tan importante para poder atravesar ese techo de cristal del que tanto hablamos. Llegados a este punto, quiero reiterar el compromiso de España de seguir avanzando en el cumplimiento, por supuesto, de este objetivo número 5. No obstante, para poder lograrlo, debemos de abordar desafíos como la persistencia de esos estereotipos de género en nuestra sociedad,
la brecha salarial y la falta de representación equitativa en los cargos de liderazgo. Y estamos firmemente comprometidos a continuar implementando políticas y programas que promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos. No obstante, me gustaría mencionar una cosa, y es que no vamos a alcanzar la igualdad de género solas. Este debe de ser un esfuerzo común, un esfuerzo internacional, y además a nivel nacional necesitamos una concienciación también para incluir a toda la sociedad, a los niños, a los adultos, a los mayores, a todos los ciudadanos y ciudadanas. En conclusión, señoras, señores, presidente, España reconoce la importancia de trabajar de manera conjunta para eliminar esta discriminación de género y así poder promover la igualdad y acabar con la discriminación de raíz. Para ello, seguiremos colaborando estrechamente con organismos internacionales, con ONGs e incluso también con la sociedad civil para poder alcanzar avances significativos, porque eso es lo que importa, los avances, las acciones, la investigación y no las palabras vacías. Agradezco su atención y el compromiso de cada uno de ustedes con la causa de la igualdad de género y recuerden, juntos podemos construir un mundo más justo y equitativo para todas las mujeres y todas las niñas. Muchas gracias. Thank you very much indeed, Ms. Solana. That was an excellent overview of what is going on in Spain at the moment vis-a-vis gender equality. And I was really encouraged to hear about the way that Spain has taken on this challenge of promoting gender equality. I think that we could all learn a lot from the examples that were given by our Spanish colleague. And as we come on to the discussion and debate in a few moments' time, I'm sure that some of the points that she raised will be ones that others will want to focus on. I myself have been taking a few notes from all of our speakers this morning. And what I suggest we do is that we finish the round of presentations on the midterm reviews, and then I will try and sum up some of the points that we've heard, the real salient points from each country. And then I will give the floor to my colleague, Ms. Dea, who will then be leading the discussion. So I'm told that our final speaker hasn't joined us yet. So what I suggest we do then is that I will give you a short summary of the presentations that we've heard so far while we wait for him to join us. And then if we still have some time left, then we can always take a short break while we wait for our final speaker to join the meeting. So let me first of all thank the speakers that we've heard from so far. We've had some very, very interesting, very rich contributions to this session of the CEDAW. And if I may, with your indulgence, I'd like to take a couple of moments just to go through those reviews that we've heard so far. The first country we heard from was Italy, of course. And I think that the real salient point from the Italian presentation was that there has been some progress towards gender parity, gender equality in Italy. Nevertheless, this progress has been too slow. And if we continue at the same rate that we are on at the moment, it will take many years for men and women to achieve parity in Italy. What I found particularly disturbing about the Italian case was that there are no women in key ministerial roles
in Italy. There are women in government. Of course, the government, as we heard, is now led by Giorgia Meloni. But nevertheless, the key ministerial roles like defense or Ministry for the Interior are all roles that are occupied by men. And that, I think, is a key area for progress. And we can only hope that this situation will change in the near future. We did hear that a recent appointment of a judge to the Court of Cassation, the head judge, is female. And that really is encouraging, but there remains a long road left to travel for Italy in this regard. But having said that, we did hear a very interesting idea from Italy that I think is something that other countries could look at, which was this idea of how you certify if institutions or businesses are gender equal. And in Italy, it's known as the so-called pink label. And I think that that is an excellent idea for us to be able to judge whether or not an institution or a company champions men and women equally. And hopefully, this is a scheme that we could hear more about in the future. Then we heard from Rwanda, and we again heard some very interesting contributions from our Rwandan colleague. I'm very encouraged by the fact that 61.2% of all MPs are women. So it's actually a rare case where we see women in the majority in government. That is real progress. And hopefully other countries can use that as inspiration for their own parliaments. However, we have heard that outside that political sphere, there is still too much unpaid work being done by women in Rwanda compared to the amounts that men do. It seemed to be something in the ratio of 3 to 1. So for every 3 hours of unpaid work that women do, men do 1. That's simply not enough. But these initiatives that we heard about to try and involve men more in childcare and housework, such as the Men Care initiative, unless I'm mistaken, seem very encouraging indeed. We also heard from the Russian Federation, and again, and I think this is a message that we're hearing increasingly, one which I'm sure everyone was aware of anyway, but something that needs emphasizing, I think, is that equal representation is still a long way off in politics in the Russian Federation, as is the case elsewhere. And if current estimates are to be believed, it will take 140 years before we achieve gender equality in those key leadership positions. We were also informed about the refugee situation in Europe, but not only in Europe, elsewhere as well, where the situation is worsening, particularly as regards sexual violence against women refugees. Then our last contribution that we heard was from our Spanish colleague. And I think that we, as I said before, could gain some really important ideas from Spain. Spain is really addressing the issue of gender equality in Spanish society. And I think really focusing on this idea of sexual violence as well as a key area that needed improvement with this No Means Yes campaign. The Spanish are really tackling the issue of gender-based violence, which has plagued Spain for some time. This, I think, is a great idea, particularly in countries where sexual violence, gender-based violence is a problem. And I think that something that our Spanish colleague said really should serve as inspiration for us and act as our motto. And that is, she said, today's young girls are the women of the future. And I think we need to remember that and let that be our guiding light throughout our work. Education is so key in this area. And that's why it's so pleasing to see that Spain is doing so much work in the field of education and awareness raising. The Spanish colleague mentioned STEM careers, so careers in science, technology, engineering for women.
which have traditionally not been as accessible to women as to their male counterparts. And it's great to hear how Spain is promoting female empowerment in terms of access to these kind of careers, and also for entrepreneurs, for female business people who need to set up their own businesses. They need to break this glass ceiling as well. And the last point that Spain made about gender equality needing to involve everyone, the young, the old, men and women, everyone from all sectors of society, again, is something that I think should be inspiration to us all and act as a guide in our future work. I believe that we now have our final presenter with us for the morning session. And I'm delighted that we have Mr. Gavin Darroch with us to represent the United Kingdom. He is the Deputy Permanent Representative to the United Kingdom's mission here in Geneva for the United Nations. And we're very glad that you could join us for such an important debate, Mr. Darroch. And we're looking forward very much to hearing the position of the United Kingdom and the progress thus far on SDG 5. I'd like to give you the floor now for 10 to 12 minutes. And if there are any questions afterwards, I hope that you'll be able to stay for the discussion too. You have the floor. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puisque je vous rejoins depuis Bruxelles, je vais commencer en français. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter, féliciter toute l'équipe dans le secrétariat du comité pour tout le travail préparatoire en amont que vous avez fait. Je sais que vous avez travaillé d'arrache-pied pendant les dernières semaines pour traiter tous les documents soumis et pour monter cet ordre du jour assez ambitieux. Ambitieux puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un groupe de pouvoirs politiques desquels des autres États membres de l'ONU s'inspirent sans doute et qui très souvent ouvrent la voie à l'échelle mondiale pour avancer dans des sujets incontournables. Donc, encore une fois, un grand remerciement à la présidence. However, since we do have interpretation services kindly provided today by the excellent interpreting team both online and on site, I will switch to my mother tongue, English. I'm delighted to be here today representing my home nation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, at this, the 86th session of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, otherwise known as CEDAW. As you're all well aware, today, we're here to take stock of progress made towards SDG 5, gender equality, as we pass the halfway mark between 2015 and 2030. Just before I get started, I'm sure the irony of a man being present at CEDAW isn't lost on you all. Indeed, the colleague who normally attends these meetings sends her apologies as she cannot be here with us in person or online today. She attended last week's eventful NATO summit in Vilnius, Lithuania, and as I'm sure you can understand, she has been caught up in the defense-related follow-up work. But have no fear, I have been fully briefed ahead of today's meeting, and I thank you all for allowing me to fill in for her today. I listened intently to the contributions from the colleagues who preceded me and noted with great satisfaction the huge steps forward that have been made by Spain, and I think they are a beacon of hope for everyone around the table today. Without further ado, I will now shoulder the task of reporting on the progress made towards SDG 5 in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. We submitted our detailed midterm report under document number CEDAW/R/612 to the committee secretariat on the 12th of June 2023. Today, due to time constraints, I won't be delving into the report in any great detail, but rather I'll just be
underscoring some of the highlights from that report. Right off the bat, I wanted to shine the spotlight on some good news. In 2022, the United Kingdom ranked 22nd on the Global Gender Gap Index with a score of 0.78. The Nordic countries, however, took almost a clean sweep of the top spots, with Iceland scoring a stellar 0.91 in first place. This ranking places the UK behind other European countries, such as France, Germany, and Ireland. This may seem like quite a satisfactory result for the UK. After all, not everyone can come out on top in a ranking like this. However, today, I'd like to emphasize 3 key areas where the UK still has a long way to go before achieving SDG 5. As a result, I'll be covering 3 main subheadings today: women in politics, gender-based violence against women, otherwise known as GBVAW, and finally, the gender pay gap. Firstly, let's look at women in politics. In general, the region with the highest concentration of female-led governments is the one to which the UK belongs, the WEOG region, i.e. the Western European and Others group. And the UK is right up there with the likes of Switzerland, Finland, and Iceland on this matter. Indeed, there have been 3 female prime ministers of the UK, as I'm sure you're well aware: Margaret Thatcher, Theresa May, and more recently, Liz Truss. We mustn't, however, forget Scotland, my own homeland, where a woman First Minister, Nicola Sturgeon, was in power for almost 9 consecutive years. That's quite a feat. That said, when we take a look at the lower levels of political power, the picture is not quite so rosy. For example, let's take the House of Commons, the lower house of the British Parliament and the beating heart of the British legislature. In 1992, female representation among MPs had yet to reach even 10%. 10%. The figure has been creeping upwards slowly since then. And as of June 2023, so last month, there are 224 women in the House of Commons, which is a new all-time high at 35% of all MPs. This marks the first time that female representation in this House has stood at more than 1/3. So you can see that we are making progress, but arguably not fast enough, not nearly fast enough. Women are still severely underrepresented in British political life. We've seen only a 25 percentage point improvement over the course of some 30 years, and this simply is insufficient. Secondly, let's turn our attention to gender-based violence against women, GBVAW. Last year, it was estimated that in England and Wales, 6.9% of women aged 16 years and over had experienced domestic abuse. 6.9%. This equates to a staggering 1.7 million women. According to the ONS, the Office for National Statistics, the rate of domestic abuse in the UK has remained somewhat steady since 2015, the date, as you know, when the SDGs were adopted. In other words, no real improvement has been seen here when it comes to GBVAW in the UK. A caveat here that is important to note is that these are just reported cases of domestic violence, which we all know fall far below the number of actual cases. And indeed, this figure does not give a full picture of all forms of GBVAW. But let's tie this in with the reason we're here, to review the state of play when it comes to achieving SDG 5 in the UK.
As you know, each SDG is broken down into several targets. Target 5.2 reads, and I quote, "Eliminate all forms of violence against women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation." End of quote. This means simply that a stable level of GBVAW cases is not good enough. We must collectively take strides to reduce this figure to zero. And when we think beyond just the superficial level of these figures and take into account the real acute human suffering behind them, which has been exacerbated by the COVID-19 crisis, when many women were forced into lockdown with their abusers, we can see that it is resoundingly clear that the UK's progress in this area is simply not enough. Moving on to my third and final angle for today, the gender pay gap. The picture, unfortunately, is similar here in terms of stagnation. Starting from the 2017 to 2018 financial year, employers have been required in the UK to disclose to the government statistics on the gender pay gap within their organisation. This year, about 10,000 companies and public bodies reported their figures, and the results are yet again disappointing. The median pay gap remains stubbornly wide at 9.4%. This is the same level as when reporting requirements were first adopted. Let's apply this year's figure of 9.4% in practice. If we were to take a woman's annual earnings and then pay her from that pot of money on a daily basis, but if we did that at her male colleagues' rate of pay, daily rate of pay, what this means is that the woman would work for free from the 26th of November this year, while her male colleague would be paid right until the end of the year. That's over a month's pay lost. And this is utterly unacceptable. Moreover, in the UK, employers are only required to report on their data. They do not have to implement any action plans to remediate the problem. Therein lies the rub. This places the UK behind countries such as France, Belgium, and Sweden on this issue. I've now completed my run-through of three key areas: women in politics, GBVAW, and the gender pay gap. These three different angles, one political, one relating to well-being, and the other related to employment. But one key overarching message: the UK must urgently step up efforts to combat gender inequality and press on towards achieving SDG 5 by 2030. Dear colleagues, Chair, you might be surprised at the rather pessimistic picture I'm painting of my own country's progress towards this SDG. The reason here is simple. In the fight against the scourge of gender inequality, it is imperative that we promote an approach rooted in transparency, accountability, and rigor. Indeed, I hope that this forum will allow for the sharing of best practices so that we may learn from our international counterparts. I would be interested to learn if other member states represented around the table today are facing the same challenges of stagnation in their figures. What steps are you taking in order to combat these issues? For example, when it comes to politics, does your country impose minimum thresholds for female representation among elected officials? Do you have particularly effective policing practices or legal measures to drive down GBVAW? Are there checks and balances in place to force companies to address the gender pay gap within their workforce? I look forward to a fruitful exchange of views on these topics, and I will relay everything back to the colleague who normally sits on this committee.
My understanding is that our delegation will submit written comments to the committee secretariat in order to urgently address the UK's lack of progress towards SDG 5. Dear colleagues, Chair, I see that I have just about exhausted the time allocated to me in today's meeting. I would like to thank you once again for your efforts in organising this 86th session of CEDAW and for the valuable contributions that have been made around the table today and that I'm sure will be made in the discussion portion. I look forward to a fruitful and mutually beneficial exchange that will hopefully lead to a coordinated approach at WEOG level to make the considerable strides that are necessary in order to achieve SDG 5 by 2030. Thank you. Thank you very much indeed, Mr. Darroch. That was a very interesting presentation that you gave us, and it's a pleasure to have you here with us today. And we hope that you will join us again. You're always welcome at this committee. I think the message that we got from you about the United Kingdom was that in terms of progress, it's very much a very mixed bag at the moment. And I'm sure that the UK is not the only country that is making similar progress or similar levels of progress. The UK, I think, stands as a good example, particularly as regards politics. We heard from you how 3 female prime ministers have been elected in recent times for the UK, which is a great statistic and one that represents real progress, and that there are now a third of MPs who are women, or around about a third, if I understood correctly. So that represents real progress for gender equality. However, sexual violence is still a major problem in the UK, affecting a huge number of women, as we heard. And this is something that has only been compounded in recent years by the COVID lockdowns, for instance, where many women were forced to be with their abusers 24/7, so all the time. I was also encouraged to hear about the statistics that are now available on the pay gap between the genders in the UK, which, if I understood correctly, are now compulsory. And I really liked the way that you presented this idea, where we could really visualize how much unpaid work women would have to do because of the pay gap. I think you said that if you compared a male and a female worker doing the same job, that the woman would have to work for free from the end of November, if you took a typical year, whereas her colleague would be paid for the whole year, from January to December. And I think that shows you that this pay gap really is unacceptable, but that really puts it into perspective. So thank you very much for your presentation, and you're quite right. We do need to learn from our international counterparts, and hopefully that is what we are doing here, and it's something that we will learn more about in the next part of our meeting, because the next item on the agenda is, of course, the discussion on what we've heard this morning, and whether or not anyone has any recommendations or suggestions that they would like to put forward, given the experiences that we've heard from the different member states. Now, I will be stepping back, as it were, for this part of our morning session, but I will be giving the floor now to my successor in the role of chairing this committee. As I said, will be retiring, or resigning rather, at the end of this meeting. But I know that my work here in the committee is in safe hands for the future, in the hands of my successor, the representative from France, Ms. Danielle Deyer, who I'm sure will do an excellent job in the chair of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. So I would like to give her the floor now to lead us through the discussion, and I am looking forward very much to hearing everybody's comments and thoughts, and I would encourage anyone to take part in this discussion. So over to you, Danielle.
Monsieur le Président, je ne sais pas si je suis digne de ces commentaires si positifs à mon égard. Et je dois dire que votre démission aujourd'hui me prend par surprise. J'en avais entendu parler, mais je ne savais pas exactement si c'était le cas, s'il s'agissait de rumeurs. Et je dois dire que nous allons beaucoup vous regretter. Nous espérons que vous ne nous quittez que très temporairement et que vous serez toujours parmi nous et que vous serez à nos côtés dans ce combat. Je vous remercie de tous les commentaires que vous avez fait ce matin. Je pense que sous votre présidence, les choses ont avancé à grande vitesse. Et ce que je suggère, c'est que les 15 prochaines minutes, eh bien, nous donnions la parole aux personnes qui font partie de notre assemblée aujourd'hui. Et je suppose que nous pouvons le faire de différentes manières. Comme notre réunion est en participation hybride, certains d'entre vous sont en ligne, alors que d'autres sont en présentiel avec nous aujourd'hui. Donc, j'aimerais, si vous le voulez bien, suggérer que si vous désirez prendre la parole et que si vous êtes en ligne, eh bien, vous pouvez utiliser la petite main numérique qui est située en bas de votre écran. Si vous regardez tout en bas de votre écran, vous avez un bouton qui s'appelle « Réaction ». Et si vous cliquez sur ce bouton, eh bien, vous avez une petite main qui est disponible et cela vous permet de prendre la parole. Je verrai que vous avez envie de prendre la parole et je vous la donnerai bien volontiers. Ceci sera fait de façon très démocratique puisque la première personne qui prendra la parole sur mon écran, eh bien, sera la personne qui parlera en premier. Toutefois, si une personne parmi vous qui est en présentiel aimerait prendre la parole, n'hésitez pas à le faire et je peux voir très clairement que vous avez envie de prendre la parole. Vous pouvez lever la main et je vous donnerai la parole sans hésiter. J'aimerais rappeler que aujourd'hui, vous pouvez vous exprimer en français, en espagnol, en italien, en russe, en anglais et je crois déjà avoir dit le français, bien sûr. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous donner la parole. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à annoncer que vous avez envie de prendre la parole. Mais j'aimerais, si vous le voulez bien, peut-être rappeler 3 points dont on n'a pas tellement entendu parler ce matin. Le premier point, eh bien, c'est quelque chose qui a été mentionné par l'Espagne, c'est que sous cette ODD, eh bien, nous parlons des femmes, mais nous parlons également des femmes et des filles. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup entendu parler des femmes, mais très peu des filles, mis à part l'Espagne. Et je pense que nous ne devons pas oublier le sujet des jeunes filles. Ces filles sont les femmes de demain. Et c'est par un programme d'éducation, par le modèle que nous donnons, que nous pouvons peut-être encourager ces jeunes filles à devenir des femmes responsables de leur propre avenir, des femmes entrepreneurs. C'est quelque chose dont nous avons parlé ce matin. Donc ça, c'est le premier point. J'aimerais, si vous voulez bien, également revenir sur le deuxième point qui a été mentionné par le Royaume-Uni. Et il s'agit là de la pandémie Covid. Je pense que la pandémie a remis en avant une certaine réalité qui était peut-être un petit peu oubliée. C'est que sous la pandémie, eh bien, des femmes se sont du jour au lendemain retrouvées tributaires des hommes, des frères, des fils qui devaient apporter le droit de travailler, puisque puisque ces femmes devaient rester à la maison, on leur a tout de suite redonné la charge des tâches ménagères, de l'éducation des enfants, et à cause de ceci, eh bien, elles ne pouvaient plus travailler autant. Elles ont été donc privées de leurs revenus financiers et elles se sont très très vite retrouvées à la charge d'une personne du sexe opposé. Donc, je pense que la pandémie a remis en avant des points de discussion que nous avions peut-être un petit peu oubliés. Et j'aimerais peut-être relancer cette discussion ce matin. Et pour terminer, je pense que nous devons être à la page de l'actualité et nous parlons évidemment des hommes et des femmes, mais j'aimerais que nous parlions également de la communauté LGBTQ+,
puisque de nombreuses personnes ne se reconnaissent pas dans le genre masculin ou féminin. Et je pense que ces personnes ont également le droit de transparaître dans notre discussion. Et j'aimerais encourager certains d'entre vous, si vous avez envie de parler de la communauté LGBTQ+, puisque je pense qu'elle devrait être également inclue dans notre discussion d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je regarde autour de moi et j'aimerais inciter les personnes à prendre la parole, à s'annoncer en utilisant leurs petites mains numériques ou en levant la main si elles sont ici en présentiel. Vous pouvez également prendre la parole en utilisant peut-être notre point de conversation que vous pouvez utiliser en écrit également ici dans le chat. Voilà, je remarque, Helen Campbell, que vous voulez prendre la parole. Vous êtes notre première intervenante et sans plus tarder, je vous donne la parole avec plaisir. Vous avez la parole. Thank you very much, Madam Chair, for giving me the floor, which I would happily take just for a couple of minutes, to say, first of all, very interesting speeches and presentations, which I've heard this morning from many different points of view. I've taken note of quite a lot of the points of view. Particularly, I was interested in what the representative from Spain had to say, because I thought that was something which I really took on board. One thing, however, she did say, and I will pick this one up, is that I think it was our representative from Spain, that the women had, or girls and women had less access to studying STEM subjects, science and technology and what have you. No, I don't think that's true at all. I think it's that women have not been interested in studying these things. They've not been encouraged because it's typically in the past, these are things which men have studied, but I don't think anybody is stopping or has ever stopped women in the last 20, 30 years from studying any of these subjects if they wanted to. The trouble is they didn't want to. By the way, in parentheses, we have the same problem of studying languages nowadays, as I'm sure we're all aware. It's not popular because it's supposed to be difficult to learn languages. But anyway, that was my point on the STEM issue. And also I also would like to immediately take issue with what our last speaker said. This was Gavin Darroch. I hope I pronounced it correctly, Gavin. You mentioned 3 prime ministers in the UK. Must we absolutely include Liz Truss in this? She was in there for 40-something days. I really wouldn't count her. And she made such an appalling mess during the time that she was there. She was so utterly hopeless that I think, honestly, it would be much nicer to forget that she was ever there in the first place, apart from wishing hope really, really profoundly that she'll never appear again. But anyway, that was my thing. Remove her and just say 2, please. Yes, it's nice to know that there are more women members of parliament now. All these things are very positive. Another thing I note that normally it would have been a woman representing the UK, I believe, in this committee, and the speaker felt that it was a shame that it had to be a man in this committee. No, everybody, this is the wrong way to look at it. You need men to be in things to do with women, women's committees. You don't need just women in them. How awful. You need men in there to hear what the women are saying, certainly. And you need in all the other committees and in Vilnius and in the ministries and in councils of ministers for economics and finance, that's where you need to see more women. So certainly not in committees to do with women. That was just my 10 cents to get the discussion, to make some of you react. Thank you very much, Danielle, for giving me the floor. Hélène, je vous remercie de votre contribution. Et je pense que il est vrai que nous avons besoin de femmes à la tête d'organisations. Et je pense que c'est là que nous pouvons vraiment faire une différence. Donc, votre contribution est la bienvenue. En ce qui concerne les sciences, je pense que le point que vous abordez pourrait nous faire réfléchir plus amplement sur les stéréotypes. Il est vrai que les stéréotypes que les femmes sont plutôt attirées par les domaines de la santé, de l'éducation, eh bien, n'est-ce pas là une fois
plus un stéréotype, puisque une fois que les femmes ont goûté aux sciences ou à la médecine, eh bien, elles sont tout à fait capables de travailler dans ces domaines. Mais je vois que Natalia Fedorenkova, vous voulez vous exprimer. Je vous suis vraiment très, très gré d'être resté avec nous pour la durée complète de notre comité ce matin. Et je vous donne la parole avec plaisir. Vous avez la parole. Да, спасибо большое. Во-первых, хотела поблагодарить всех выступающих сегодня. Было очень интересно услышать о том, что происходит сегодня в том, что касается гендерной повестки дня в Испании, в Италии, в Великобритании, в Руанде и в других странах. И сравнить ситуацию в этих странах с тем, что мы наблюдаем сегодня в России. Вот. Сейчас я хотела бы немножко прокомментировать то, что сказала Хелен по поводу доступа женщин к образованию. Я вспомнила один интересный момент, который касается профессии, близкой сердцу, я думаю, каждого на этом семинаре, а именно к профессии переводчика. И, кстати, пользуясь возможностью, хочу поблагодарить всех переводчиков, которые работали сегодня и помогали нам понимать друг друга. Так вот, что касается доступа женщин к такой профессии, как переводчик в России, интересный факт, что до 2000-х годов, буквально, то есть до совсем недавнего времени, существовала квота на прием студентов на переводческие факультеты. В частности, я точно знаю, что так было в Московском лингвистическом университете. То есть это было где-то 20%, если я точно помню, от общего потока. Потому что считалось, что переводчик – это мужская профессия. Переводчиков рассматривали больше как переводчиков дипломатических, тех, кого можно послать в горячие точки. И считалось, что это не очень подходит к женщинам. И мои старшие коллеги еще помнят это время, когда нельзя было или очень сложно было поступить на переводческий факультет, и женщинам, которые хотели заниматься переводом, приходилось поступать на педагогический факультет вместо этого. Также хочу прокомментировать также поднятую тему по правам ЛГБТ-сообщества. И действительно, это также актуально в свете наших обсуждений. Но что касается ситуации в России, должна отметить, что в России, к сожалению, в последнее время приняты законы, которые запрещают какие-то массовые движения по правам ЛГБТ-сообщества. Поэтому в России пока что предстоит еще пройти, я думаю, длительный путь для того, чтобы можно было говорить о каком-то гендерном равенстве для членов меньшинств. А что касается пандемии, действительно правильно было замечено, что когда женщинам приходилось 24 часа в сутки находиться дома вместе с членами своей семьи и другими домашними, это действительно было большим препятствием на пути образования или работы, потому что представьте, насколько сложно было всем, безусловно, и мужчинам, и женщинам, но женщинам все-таки немножко в большей степени находиться дома со своими, например, маленькими детьми и при этом полноценно работать. И пандемия еще раз обратила наше внимание на существующие неравенства в отношении, в частности, распределения домашних обязанностей в области ухода за детьми и других домашних обязанностей. На этом все. Спасибо большое. Je vous remercie de votre contribution une fois de plus et d'être resté avec nous pour la durée totale de notre comité. Et peut-être en réponse à votre dernier point, j'aimerais saluer la Belgique
qui vient d'adopter la loi Stop Féminicide, et cette loi a été adoptée le 29 juin 2023. Il s'agit là du premier pays en Europe à avoir eu le courage de voter cette loi contre le féminicide. Et je pense qu'il s'agit là peut-être de donner un exemple concret. Ce n'est pas mon habitude de citer les pays membres, mais je pense que là, la Belgique doit vraiment mener peut-être une campagne et nous montrer qu'il est possible, avec un texte de loi, de sortir de quelque chose dont on parle très peu, d'une sorte de tabou, mais il s'agit là, bien sûr, du féminicide. Donc, j'espère que la Belgique va pouvoir avoir le courage de mener sa campagne au niveau national, mais également au niveau international. Nous serons bien sûr en mesure de soutenir la Belgique dans toutes ses idées pour essayer d'encourager les autres pays membres à également peut-être faire de même, c'est-à-dire voter une loi pour stopper le féminicide. Mais je vois que, Monsieur le Président, vous aimeriez intervenir et donc c'est avec plaisir que je vous donne la parole. Well, thank you very much for giving me the floor. And it's not my intention to monopolize the speaking time here today, but I thought that I could contribute to the discussion. On a lighter note, I have to say that I completely agree with Helen about the premiership of Liz Truss, and if we could expunge it from the record, then I would be very happy indeed. But unfortunately, the history books will have her as the female prime minister, and unfortunately, well, the third female prime minister. And I'm sure that many people would like to forget, if they could, the years that Mrs. Thatcher was in power in the UK. I think she served 2 years in office, and depending on your political affiliation, you might feel that those years are better forgotten. Anyway, that's on a more trivial note, really. The second point that I wanted to make was really more of a question. I wanted to ask the other members what they think about the issue of quotas. As we heard from our Russian colleague, quotas can be a really positive factor in making progress for representing underrepresented groups. Thinking here particularly about what was done in the United States in terms of promoting better inclusion for different racial minorities, which is something that has been controversial. But is that a path that we want to encourage for better female representation, for instance? We heard also from Danielle about representation of the LGBTQ plus community. And when I think back on how far we have progressed since I was a child in this sphere, it's really amazing in this country, in the UK. But there are countries elsewhere where not as much progress has been made. Do we need some kind of quota system for promoting women in leadership positions, in decision-making positions? Do we need quotas for LGBTQ plus representation? And then lastly, to round things off on a more trivial note, similar to the one in which I started, if I look at the participants here today, interpreters and those in the room, then I can see that as a male, we are very much underrepresented in this forum. Do we need some kind of a quota to improve male representation in the interpreting community? It seems to be very much a female-dominated profession. I am, of course, joking, but I'd be very interested to hear what people think about quotas. Are they the right way forward? Thank you. Merci, Monsieur le Président. Je ne commenterai en aucun cas la présidence de Liz Truss, mais j'aimerais peut-être reprendre ce point en citant peut-être deux personnes qui ne sont nullement présidentes, nullement première ministre, mais qui ont véritablement créé, grâce à leur courage, un élan d'énergie pour une cause qui est véritablement une cause de nos jours, une cause d'aujourd'hui vraiment qui nous tient à cœur. La première, c'est Greta Thunberg.
Greta Thunberg n'est pas chef d'État, mais elle a réussi à rassembler des masses extraordinaires de personnes sur le thème de notre planète. Et donc, c'est intéressant de voir qu'ici, là même, sans avoir les pleins pouvoirs, eh bien, nous pouvons également faire une différence. Et la deuxième personne que j'aimerais citer, c'est peut-être Mahsa Amini. Elle a 22 ans. Nous en parlons tous en ce moment. Il s'agit du soulèvement des femmes en Iran qui ont le courage en public d'enlever les vêtements, le voile qu'elles portent pour protester contre ce vêtement qui les oppresse. Et je dois dire que cela a été également associé à une autre femme ce week-end en Iran qui a osé chanter dans une mosquée, alors qu'il est absolument interdit aux femmes de chanter. Donc, je pense qu'il y a également des actes de courage, des actes de personnes qui nous montrent la voie de l'avenir, quelquefois au péril de leur vie. Donc, essayons peut-être de voir comment les femmes et les filles peuvent changer le monde, non pas seulement parce qu'elles font partie de quotas ou parce qu'elles sont à la tête d'un pays, mais par des actes de courage absolument incroyables. Donc ça, c'est peut-être un point que j'aimerais soulever. Et puis, Monsieur le Président, peut-être que si nous avons parlé des stéréotypes avec les sciences, peut-être qu'il y a un stéréotype qui nous colle à la peau, nous les femmes, c'est que nous sommes bonnes en langue, peut-être, ou en études linguistiques, et peut-être qu'il faut également changer là les choses. Donc, je suis avec vous sur ce point. Essayons d'inciter un plus grand nombre de garçons et d'hommes à parler un grand nombre de langues. Voilà, je regarde l'heure à présent. Je vois qu'il s'agit maintenant de la fin de notre débat. Et je vois que personne ne désire prendre la parole à ce moment même de notre comité. Et je pense qu'il est temps de clôturer notre débat pour en revenir à la clôture de notre comité. Donc, Monsieur le Président, si vous le voulez bien, j'aimerais vous redonner la parole. Je vous remercie à tous de vos contributions et n'hésitez pas à continuer cette discussion en suivant nos comités, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir donné cet espace pour que nos membres puissent s'exprimer. Je vous remercie. Oh, thank you very much indeed, Danielle. And it falls to me, of course, to try and sum up the work that we have done this morning in this session, the 86th session of the Committee for the Elimination of Discrimination Against Women. I have already summed up to a certain extent the contributions that we heard from the different member states this morning. And I don't want to rehash what I said then or just repeat endlessly the same points. But what I'll try and do over the course of the next few moments is give you an overview of some of the points that were raised in the contributions we heard this morning. I think that we can all start from the assumption that progress has been made towards gender equality and that countries are all investing in this process. But of course, there are differences between the different member states. And what might be an issue for one member state perhaps is less of a key point for another. We don't all have the same priorities necessarily, but of course, I think that we do all agree in the fact that we need to be advancing the cause of women and trying to work towards gender equality. And when we talk about gender equality, of course, we mean across the board. So in all spheres of life, from politics to business to the private, to family life. Here we heard some important contributions giving us statistics on the level of female representation in politics. We have seen how it differs from country to country, how in some countries, for instance, Rwanda, we can hold them up as a shining example of how women are now engaging in the political process far more,
how women are occupying key posts increasingly. As I gave you the statistic earlier, 61.2% of MPs in members of parliament in Rwanda are women. That is in stark contrast to other countries such as Italy, where there are female members of parliament, of course, but very few ministerial roles are occupied by women, and no key ministerial roles, the key offices of state like the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of the Interior, Ministry of the Economy, are occupied by women. So I think the take-home message is that progress is being made, but we need to make sure that there are more women in key decision-making roles in politics. And the same is, of course, true for business. There is still a glass ceiling that has yet to be broken for women in business. Progress is encouraging, but we have suffered many setbacks, not least with the recent COVID-19 pandemic. And I think what we need to do now is recover some of the impetus that we had before the COVID-19 pandemic, so that we can really get back on the wagon, as it were, and to try and drive this progress forward. That would be, I think, the key message for women in business. We also heard from Spain that Spain is trying to promote entrepreneurship for women, and I think that that is key. Women need to have obviously the same opportunities as men, but also, given that women may be more involved in childcare, then the state, I think, needs to encourage women by providing better childcare provision to make sure that that women can be entrepreneurs and don't suffer any obstacles or impediments to doing that. We heard from our colleague from the Russian Federation as well about the situation in Russia. And of course, we are all looking to Russia at the moment, looking at what's going on with the current situation in Ukraine as well, with the refugee crisis worsening. And hopefully we will not see sexualized violence against women refugees increase anymore. We want to bring this number down. And that is something that I urge all parties to act on. We had a very interesting discussion with contributions from our colleagues, both in the room and online. We have heard how STEM careers for women are something that we need to focus on, not necessarily in terms of improving access, but in terms of improving the incentives for women to be involved in these STEM subject areas. Perhaps they traditionally have been not so attractive to women. It's not that they couldn't access them, but they were not as attractive. And that's, I think, a key area for work, promoting STEM as an area for women to access. How do we do that? Well, I think that could be the subject of a future meeting. The statistics that we've heard over the course of today have been very enlightening, and I'd like to thank everyone for their contributions. We've heard as well how we need to think not only in terms of men and women, this binary vision, but how we also need to include the LGBTQ+ community in terms of gender equality. And I think my final comment on my summary would be, again, to stress the need to focus on education for young girls and boys as well, as women of the future, as citizens of the future. And that brings me on to my final message, which would be to thank you all for your contributions, to thank you for your valuable support during my time as the chair of this committee. And I would like to thank all of the experts for the hard work that they've put in during this meeting and in the run-up to this meeting, including my colleagues here in the room, and for all of the country rapporteurs who guided us this morning.
I also wish to acknowledge the active participation of all of those who have attended the meeting, and thank you for your valuable contributions. As I announced at the start of the meeting, this will be my last meeting in the chair of the CEDAW, as I will be stepping down from my role. It really has been an enriching experience for me, and one which would not have been possible without the help of my staff. I'd like to thank my personal assistants for their continuous support of my work, as well as all the colleagues from the Secretariat here who again provided excellent support to us. I'd also like to thank all of the interpreters, the technical staff, the IT specialists, the webcast team, all of our conference room attendants, and all others who have made this session a success. In concluding, I wish you a safe journey home, wherever you may be traveling to, and a very pleasant summer or winter season, depending on which hemisphere you come from. Stay healthy, and I look forward to meeting you again at the next session, the 87th session in October this year, where I will not be in the chair, but I leave you in very safe hands. Thank you very much, ladies and gentlemen, and the meeting is adjourned. Thank you to interpreters. Would you like to turn on your camera so that the audience can see that you're not machines, you're real people who interpreted today's meeting? And we want to thank the interpreters from Bath as well, who are working with us today. Great, excellent. I hope you enjoyed. I'm now going to stop the streaming. Thank you.